Srimati Amma, and with kind support of our correspondent madam, Dr. Srilekha Senthilkumar. She always motivate and support all our deeds. I thank you, ma'am, for your great support. It's my pleasure to welcome our Dean Academic Research, Dr. T. Vetrichelvan, who is the backbone of our college. It is with great pleasure that we welcome our distinguished speaker for today's webinar. Their expertise and insight promise to enrich our understanding and engage us in meaningful discussion. Without further ado, let's extend a warm virtual welcome to Dr. Akram Ahmad. We are honored to have you here and look forward to a thought-provoking session. Thank you for joining us, sir. I also welcome Abdul Razak, Senior Manager, Academic Relation, Tamil Nadu and Kerala, for coordinating this webinar. Welcome you, sir. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning, said Brad Henry. My beloved fellow professors are such a persons who bring in the love for learning in students. Without you, many of my ventures would have been fertile. Thank you for being so, and I am glad in welcoming you for this venture. Good students aim for grades, and only great students aim for understanding. Such greatness is thrust upon my students who are the soul force making us to work. I feel a great pleasure in welcoming you, my dear students. Once again, I'm so happy to invite you all for this webinar. Let us all make it an immemorable event. Thank you. Sir, please start the program. A few words about sir, our speaker today. Dr. Akram Ahmad. He has finished his PhD graduate from the Faculty of Medicine and Health. Audible, ma'am? Voice is audible? Yeah, ma'am. It's audible. Okay. Yes, ma'am. Dr. So what Akram are the Ahmad, students? They are in seminar hall, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Dr. Akram Ahmad, PhD graduate from the Faculty of Medicine and Health, the University of Sydney, Australia. Currently, he is working as Burns Research and Research Manager at the Children's Hospital at Sydney. Previously, he was the pharmacy academic and has taught pharmacy practice and clinical pharmacy at UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia. His research program covers areas related to medication use optimization, patient preference and adherence, drug safety, pharmaceutical education, pharmaceutical policy, encompassing about access and affordability of medicines, quality use of medicines in community and health economics. He has active research collaboration and linkage in over 10 countries, including in world's leading universities such as University of Sydney, Boston University, University of Hunterfield, University of Virginia, USA, Marshall University, University of Queensland, Australia, University of Alberta, and many other universities in Malaysia, India, Nepal, Ethiopia, UAE, Saudi Arabia, and Pakistan. He has published over 110 papers and also chaptered books and presented many papers in conferences. Akram, sir, is the recipient of prestigious Best Promising Research Award from the UCSI University in 2016 with a prize money of ringgits 10,000. He is a founder and CEO of Academically. Academically was founded with a single goal in mind. The goal was to help qualified healthcare professionals across the globe, including pharmacists, medical doctors, dentists, nurses, lab technicians, physiotherapists, and so on, in achieving their passions and dreams by educating and training them to acquire the necessary skills and competencies
to register themselves as a certified healthcare professionals worldwide. Dr. Akram is also the editor-in-chief of Journal of Pharmacy Practice and Community Medicine. Sir, it's our pleasure to welcome you, sir. Yeah, thank you so much, ma'am. Welcome, sir. Welcome, Can sir. I start? Yes, Thank sir. you, Sure. thank you. Okay, sir. So, hi everyone. So, my name is Dr. Akram Ahmad. So, I completed my diploma in pharmacy from Karnataka and Bachelor of Pharmacy from UP and my pharmacy from Tamil Nadu. Okay. So, I studied there and I was a pharmacy practice lecturer also in India. Then later I moved to Malaysia where I work around 4 years as a pharmacy practice lecturer. Now I am working in here in Sydney, Australia, last 6 years. So around 10 years, I have a teaching experience for pharmacy practice students. And apart from that, I'm basically helping the students migrate abroad. So if you are a student, many students basically they complain in India that pharmacy is not a good course. They are not getting job, not getting enough salaries. So this is not true about the pharmacy. Pharmacy is one of the best course I can say. I'm also one of the example in front of you. I also a pharmacy student like I'm from Tamil Nadu itself, right? So if you are there's a lot of opportunities available, especially in the abroad. Australia, Canada, US, UK. So today I'm going to discuss basically about the Australia and New Zealand in detail. And but if you have any questions, do ask me in Hindi, English, Tamil, or Malayalam. So I will try to answer all of your questions. Now my picture and PPT both are visible. Yes, sir. Okay. So today I'm going to discuss regarding the pharmacist opportunity in Australia and New Zealand. So this is not like you have to, come Australia on a study visa or to come study here like masters or PhD or some other course. So this is like purely the job and how you can register yourself as a pharmacist in Australia. Once you registered as a pharmacist in Australia, then yeah, you can migrate to Australia as a pharmacist easily because the government are giving the permanent visa for pharmacists. Pharmacists here need basically around 3,000 pharmacists they need from overseas every year. They are giving a lot of visas for pharmacists nowadays. So academically, basically provide the assistance for all healthcare professionals, whether it is like a medical doctor, pharmacist, nurses, and so on. Okay, so any healthcare professional want to migrate to abroad, so they need to write some exam, right? So we provide the coaching for those exams. We provide the assistance so easily they can pass the exam and they can migrate where they want to go. So this is about myself. I already told you. This is I recently completed my PhD from University of Sydney. But before that, I did my diploma in pharmacy, Bachelor of Pharmacy, and pharmd PB from Annamalai University, Tamil Nadu. So academically, basically provide the two services. One is the study abroad. So many students basically, they want to study in abroad. So we provide assistance. But personally, I do not recommend to anyone to go on this route because you need to pay the fees. Fees very very high, around 30 to 50 lakh Indian rupees. In Indian rupees, you have to pay the fees and then only you can start looking job after 2 years. But if you are in India, you can start your process as a registration as a registered pharmacist. You can from India itself. You just need to pass the exam. And exams you can write in Chennai, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune, here in Delhi, Gurgaon, and Noida. So there are 8 exam centers currently for pharmacists, whether it is Australia or New Zealand. You can just go there, the exam center, and can write the exam, and easily you can pass it. Really very easy exam. Okay.
So once you pass this exam, then you can migrate Australia. Basically, you are fighting for everyone is here to register yourself as a pharmacist. In India, if you want to work as a pharmacist, you must be a registered pharmacist in any state pharmacy council, right? So without registration, you cannot work as a pharmacist. The same for in Australia. If you are looking a job, you want to work as a pharmacist in Australia. The first step, basically, you need to register yourself as a pharmacist in Australia. Then automatically you will get the job. Without registration, you will not get any job or any visa. Okay. So once you complete this process, you will get the visa and job both. So here is the retail pharmacist or hospital pharmacist. Also, we called like community pharmacist in India generally. So in Australia, if you want to migrate fast, the advantage is no need to have any work experience. They need only if you have a zero work experience, you can migrate, or if you have work experience, is good for you. You know, so there is no work experience mandatory to migrate Australia. But in case if you want to go Dubai or any other Gulf country, you need at least minimum 2 to 3 year work experience. For example, if you want to go Dubai, you need 2 year work experience to write DHA exam, MOH exam, HAT exam. If you want to work in Oman, you need 3 year work experience. But in Australia, you just need to have like zero experience. You can migrate to Australia, or if you want to migrate New Zealand, then New Zealand require only 1 year work experience. Okay, so this is basically applicable for retail pharmacists or also for the hospital pharmacists. So both you can migrate. Once you registered pharmacist in the state, then you can migrate. So there is some steps you need to complete in order to migrate in these countries. So the first step we call initial skill assessment, or also we can create it like a document verification. So they just want to check your degree is not fake and your degree approved by your own government. For example, any pharmacy school in India, any pharmacy someone is offering, so the college must be approved by PCI, right? Then only you can register pharmacist in state pharmacy council. So they just want to check your degree from where you did your degree, and plus you must be a registered pharmacist in the state pharmacy council, and then you can start your process. So this process we will complete behalf of you. You just need to provide us your documents only. Okay. Then the next step called KAPS exam. So this is a really very exam called Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. Okay. So in this exam, you just need to score 50% only. Okay. 50% marks you just need to correct, and this is a multiple choice question. So they will give you one question, there is a four multiple choice, four answers, you have to choose a correct answer. Okay, and only 50% you need to score, and they will give you the 100 multiple choice question, the time duration for 2 hours. Okay, and this exam you can go give in Chennai or in Bangalore. This is the nearby two cities to you. And once you pass this exam, then you also need to pass one English test. So we will also provide you the coaching for English. So skill assessment we will do. And then for KAPS exam, we will provide you the 3 month coaching for this exam. So to pass this exam, we'll provide you the online coaching from Australia. And then you need to pass English test. Again, we will provide you the coaching for this as well. So all these 3 steps, once you complete it, then government will give you the permanent visa. You have to apply for that visa. Okay. So this is for retail pharmacist, also for the hospital pharmacist, the same steps you need to complete. Okay. And then in if someone already working as an industrial pharmacist, someone completely like Bachelor of Pharmacy or Master of Pharmacy, any like QA, QC or industrial pharmacy. Now you are working, or maybe pharmaceutics, you did your own form, working in pharmaceutical industry. In that case, you also can migrate as an industry pharmacist. They need 2 year work experience minimum. So after you complete a degree, you need 2 year work experience for industry pharmacist. But for pharmacist, does not require any work experience. Okay. So if you want to migrate as a technician, again require 1 year work experience. Then you can migrate to Australia. Same for university lecturer also, you can apply your master or PhD holders, but the getting a visa very difficult because you need very high score. You will need 90 plus point.
In case of pharmacist, only need 65. They are giving the visa at the 65 points. Very, very easy to get visa as a pharmacist as compared to a university lecturer. Even if you are a PhD holder, very difficult to get visa for a university lecture. And secondly, in Australia, we have only 8 pharmacy colleges. They are offering pharmacy education. So the number of vacancies as a university lecturer very, very low, or I can say no vacancies. Okay. But the 90% jobs are available in Australia, that is in the retail sector or in the hospital pharmacist. So they need more pharmacists because there is not many pharmacy schools in Australia. For example, if they open 50 pharmacy schools, currently they have 8 only, then might be there is no need to hire pharmacists from abroad, right? But they have very, very low pharmacy school. The reason that local students are very, they are not like Indians. So Indians are always do like engineering, medicine, pharmacy, and very tough courses we are doing in India, right? But here they choose very simple courses and no one is going for pharmacy. Pharmacy is not, that much easy course, right? As you know. So that's why they need foreign pharmacists to work in Australia. So there's a high demand for pharmacists, I can say. So if you want to migrate as a pharmacist in Australia and New Zealand, you have to complete these 3 steps. Step 1, initial skill assessment, then KAPS exam, then English test, all these here. But what is the difference in Australia and New Zealand? So Australia does not require any work experience, 0 work experience, you can migrate to Australia, but New Zealand require at least 1 year work experience, okay? And second difference that Australia, you can give as many attempts you want. There's no certain attempt, but in New Zealand, only 2 attempts you can give. If you fail second time, there is no third attempt for you to write the exam. Okay, and New Zealand is a very, very small country as compared to Australia. So Australia have more opportunities as compared to New Zealand. So you can try first for Australia. Australia is a very best country, I can say. You must try for Australia if you are looking to migrate abroad. So for first step, we need some document for you like degree, transcript, registration as a pharmacist, passport and national ID like Aadhaar card, birth certificate, passport size photograph, all these documents we required. And the fees you need to pay to the government of or Australian Pharmacy Council 1310. Okay, so this step 1 going to conduct by a Australian Pharmacy Council. Okay, so this exams also going to conduct by Australian Pharmacy Council only. Okay, so this is how about this skill assessment. This is this is my picture. Basically, first picture I click in my University of Sydney in 2017 when I moved to Australia. So this is one of the oldest university in Australia. So they established in 1849. This university. So there was the first school they established called Sydney Medical School. So they start offering the medicine, and then later they also start pharmacy school in 1899. So this is one of the oldest pharmacy school in the world. Okay, in Australia is the oldest. In many countries also, if we compare, it's one of the oldest. And behind this building is called Quadrangle. And behind this building, there is a pharmacy school. This is one. Still, they are using in the operating. It is in the old building. So next step basically called KAPS exam. So KAPS exam full form called Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. So they just want to check your knowledge in pharmaceutical sciences. Okay, so you need to pay the fees around 2230 Australian dollars to write this exam. And there is no negative marking, when you are moving to, writing this exam. So if you are writing the exam, there's no negative marking, so you can give, you can correct all those questions. Right, for example, if we are comparing from GPAT. So GPAT basically have a negative marking, so you cannot write, even if you are not sure, right? So the passing score required only 50%. So out of 100 questions, if you can correct 50 questions, the multiple choice questions, you can pass this exam. So mostly they will ask the question from these 4 domains: pharmaceutics, pharmacotherapy, pharmacochemistry, and pharmacology and physiology.
So there are two papers you need to write in the same day, paper one and paper two. So paper one, they will conduct, and then there's a 1 hour gap, then paper two. So you have to score 50% in the each paper. And then after that, 2 to 3 weeks, you will receive the exam result. Okay, and once you got the result, then you need to pass English test as well. So this exam, they conduct, these are the exam centers in India like Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, and Chennai. And then this exam they conduct yearly 3 times, March, July, and November. So recently, is the article published by Pharma Tutor about result in in our last batch. So 90% students passed from academically in their first attempt. So this is easy exam. And then you also need to pass English test. This is a old, basically my PPT. So now in Australia, if you want to move, you cannot write TOEFL. You only have to go IELTS, OET, or PT. So we provide the coaching for IELTS, OET, or PT. Any test you can choose and you can write. Then industrial pharmacist, as I mentioned, 2 year work experience is need. Someone have already completed degree and a 2 year work experience, we can help them to market as an industrial pharmacist. And then same for pharmacy technician, they need 1 year work experience after your Bachelor of Pharmacy to work as a pharmacy technician in Australia. These are the work visa, they are the permanent visa. You can apply like 190, 491, and all these visas you are eligible to apply once you completed these exams. Okay. There is also a chance you can get a job from India itself, but you will get a work visa, not the PR visa. So if you are getting PR visa and come to Australia to find a job, you will definitely will get job 100%. There's no doubt that you will not get any job. But if you want job from India itself, then you have to find a job. We will help in that process as well. We provide job assistance as well. So find a job, then the company will sponsor you the work visa. Then you have to come to Australia. So you can work as an intern pharmacist, and you will. This is not a, like in India we do internship free of cost. Here you will get a salary, $30 per hour, or on an average I can say 3 lakh per month. And once you become a registered pharmacist after 1 year of internship, then your salary will going to increase like 4 to 5 lakh per month to work at the pharmacy. Later on, you can work in community pharmacy, hospital pharmacy, consultant pharmacist, clinical pharmacist. These are the hierarchies you can work as pharmacist in Australia. So on an average, pharmacist can earn 3 to 5 lakh Indian rupees per month in Australia, and average time will take around 6 months to 1 year. And here are some of the reviews from our students. So Abdul already, he here. So if you have any questions, you can ask him in Tamil, or there's a in chat box we are given one form, this feedback form. Please fill that feedback form so we can, give you basically, the answer whatever you have the inquiries. And thank you. Now you can ask me any questions or any doubts if you have. Students, ma'am, you can discuss with the students regarding if they have any questions. They can directly ask with our Dr. Akram sir. So sir will be helping them to understand their questions. If you have mic or something, you can give to the students, or students can write their questions in chat box, so that we will be reading it and helping you to answer the question. You can ask the question in English, Tamil, Malayalam, Hindi. Students can also ask in Tamil also. So I'm from Tamil Nadu. So I will be helping you. உங்க questions தமிழ்லயும் நீங்க கேட்கலாம். Shobha ma'am, are you there ma'am?
And the voice is audible? Yes, sir. Ma'am, students, if ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அவங்க கேட்கலாம் மேம். சார் will be Okay, helping. sir. you. Okay, sir. Okay, sir. நீங்க இல்லனா அவங்க क्वेश्चंस உங்ககிட்ட சொல்லி நீங்க அட்ரஸ் பண்ணலாம். We will be helping you answer. Okay, sir. Okay, sir. Dear students, you have any questions? Students, any questions? Ma'am, we have no questions from student side. Okay. Right, ma'am. Faculties also They can. will ask in future, it seems, ma'am. Okay. Faculties, you have any questions? On behalf of students, faculties also can ask. On behalf of students, faculties can ask the question. Can I give the explanation in Tamil if required, ma'am? So if the students required in the explanation in Tamil, I can help them. Yes, sir. Sure, sir. Sure. You can give it in Tamil also, sir. Sure. You can proceed. Please proceed, sir. Sure. Okay. Dr. Akram, sir. Akram, sir. Sir, I'll just give 5 to 10 minutes Tamil section, sir. Yes, you can give. Yeah. So I'm leaving. I have another webinar. You can continue. You can, sir. I will be handling it. Sure. Okay, Abdul. Thank Thank you. you, sir. Thank you, everyone. Bye. Thank you, sir. Ma'am, sir is having another webinar. So, sir has left meeting. So, I will be helping the students in Tamil. Okay. Okay, sir. Just I want to thank sir. No issue. Akram sir, Dr. Akram sir, thank you very much, sir. In spite of your busy schedule, you have come all the way to explain and update the students, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Abdul sir, you can please proceed, sir. Sure. So, students, like இப்போ சார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ரிகார்டிங் கேப்ஸ் எக்ஸாம் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் நம்ம கேப்ஸ் எக்ஸாம் பத்தி சொல்லணும்னா, ஸோ நீங்க எனி கண்ட்ரி, நாட் ஓன்லி ஆஸ்திரேலியா, ஈவன் நீங்க வந்து இப்போ இந்த ஃபார்மசி டிகிரி ஆஸ்திரேலியால படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, நீங்க இந்தியாவில வந்து ஒரு ஃபார்மசி வேலை ஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா, நீங்க இந்தியா வரதா இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி அந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆனாதான் நீங்க இந்தியால இருந்து ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட வேலை செய்ய முடியும். ஸோ சிமிலர்லி நீங்க இங்க படிச்சுட்டு ஸோ நீங்க இந்தியாவில வேலை செய்யறதுக்கு நீங்க ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில்ல ரெஜிஸ்டர் ஆனா போதும். வேறஸ் நீங்க இங்க இருந்து வெளியில ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரில போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆஸ்திரேலியன் அந்த ஸ்டேட்டோட ஃபார்மசி கவுன்சில்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகணும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஏன் அதர் கண்ட்ரிக்கு போகணும் அப்படின்னா, ஸோ இன் இந்தியா பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபார்மசி ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. பட் நிறைய காம்படிஷன் நமக்கு இருக்கு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க ஃபார்மசி படிக்கிறனால ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல லைக் அந்த ஃபார்மசி ஃபீல்ட்ல உங்களுக்கு சேலரிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஆஸ் எ ஃப்ரெஷரா பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில நீங்க பர் மந்த்துக்கு அரௌண்ட் 15,000 to 20,000 தான் ஏர்ன் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால ஸோ குளோபலி என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கும்போது, ஸோ வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் லைக் துபாயா இருக்கட்டும், அயர்லாண்டா இருக்கட்டும், அமெரிக்காவா இருக்கட்டும், யூகேவா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாண்டா இருக்கட்டும், ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாமே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல ஸோ ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா நீங்க இப்ப நான் சொன்ன கண்ட்ரீஸ்ல ஆஸ்திரேலியாவை தவிர்த்து மிச்ச எல்லா கண்ட்ரிக்கும் உங்களுக்கு 1 or 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை. அதே மாதிரி அந்த கண்ட்ரியோட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். சரிங்களா? வேற ஆஸ்திரேலியா பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா இஸ் பிக் கண்ட்ரி, லேண்ட் வைஸா இந்தியாவோட அவங்க ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரி. பட் அவங்க கிட்ட வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் லைக் நம்மள மாதிரி ஃபார்மசிஸ்டோ, டென்டிஸ்டோ, டாக்டர்ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமா படிக்கிறது இல்லை. அங்க காலேஜும் அவ்வளவு கிடையாது. மொத்தமா என்டையர் ஆஸ்திரேலியால வெறும் 8 காலேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு. வேற இந்தியால நீங்க சென்னை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மோர் தென் 75 to 100 ஃபார்மசி ரிலேட்டட் காலேஜஸ் இருக்கு. ஸோ இதனால அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி ஒரு 1000 மக்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் தான் அங்க இருக்காங்க. ஸோ இந்த டிமாண்ட் அவங்க கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க. அந்த எக்ஸாம் பேர் தான் கேப்ஸ் எக்ஸாம், நாலேஜ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பார்மசியூட்டிக்கல் சயின்சஸ் சொல்லி இந்த எக்ஸாம். ஸோ மற்ற எக்ஸாம்க்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க ஈஸியா கிளியர் பண்ணலாம். 100 பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 இருக்கும். 2 பேப்பர்லயும் உங்களுக்கு 100 MCQ டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதுல நீங்க
100ஐயும் அட்டன் பண்ணணும். 100 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி நீங்க 50% மார்க் எடுத்தா போதும். எம்சி லைக் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. ஸோ ஏன் அவங்க 100 எம்சிக்கு கொஸ்டின், ஜஸ்ட் அவங்க வந்து உங்களோட நாலேஜ், நீங்க ஃபார்மசி டிகிரியில பேசிக் நாலேஜ் இருக்கா அப்படிங்கறத அவங்க செக் பண்றாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ நீங்க வந்து அந்த 100 எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி அதுல 2 பேப்பர்லயும் 50% மார்க் எடுத்தா நீங்க இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிருவீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இன்டர்ன் ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படிங்கிற ரோல்ல ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஏன் எடுத்தோன்னே இன்டர்ன் ஃபார்மசிஸ்ட் ரோல் அப்படின்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய இப்ப இந்தியாவில இருக்க ப்ராக்டிஸ் மாதிரி அங்க இருக்காது. ஸோ அங்க இருக்க ப்ராக்டிஸை நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து 6 months to 1 year அவங்க இன்டர்ன் ஃபார்மசிஸ்ட்ங்கிற ரோல்ல உங்களுக்கு ஜாப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த இன்டர்ன் ஃபார்மசிஸ்ட் வேற இந்தியாவில நீங்க இன்டர்னா ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சேலரிஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். வேற ஆஸ்திரேலியால பாத்துட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு சேலரி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அங்க எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஹவர்லி சேலரி. ஸோ இந்தியாவில மந்த்லி சேலரி மாதிரி அங்க ஆஸ்திரேலியால ஹவர்லி சேலரி. ஸோ 1 hourக்கு 28 to 30 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் டியூரிங் இன்டர்ன்ஷிப் அவங்க கண்டிப்பா ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ இந்தியன் இதுபடி ஒரு டாலரோட வேல்யூ ஆஸ்திரேலியால பாத்தீங்கன்னா 55 rupees. ஸோ 1 hourக்கு நீங்க $30 ஏர்ன் பண்றீங்கன்னா இன்டூ 55 rupees 1 hour சேலரி. சரிங்களா? இதை வந்து நீங்க மந்த்லி கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ரஃப்லி அரௌண்ட் 3 to 3.5 lakhs இந்தியன் ருபீஸ் வந்து பர் மந்த்துக்கு நீங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும். வேற இந்தியாவில ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா உங்களோட ஒரு இயரோட சேலரியை வந்து 3 lakhs டச் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியா சூஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா நீங்க உங்களோட ஃபைனல் இயர் முடிஞ்சோடனே மைக்ரேட் ஆக முடியும். ஸோ இந்த எக்ஸாம் 3 டைம் நடக்கும், மார்ச், ஜூலை அண்ட் நவம்பர். இந்த 3 டைம்ல நீங்க எதுல ப்ரிப்பேர் லைக் எந்த இதுல எலிஜிபிளா இருக்கீங்களோ நீங்க அட்டன் பண்ணலாம். இதோட எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னா, நீங்க பேசிக் பிஃபார்ம் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு நீங்க இந்த எக்ஸாம் வந்து உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட் உங்க கைக்கு வந்த உடனே இதை அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அந்த உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட்டை வந்து செக் பண்ற ப்ரொசீஜர் பேர் தான் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கனால ஃபேக் சர்டிபிகேட்ஸ் ரெடி பண்ணி அவங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகுறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட், ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்மசி கவுன்சில் உங்களோட சர்டிபிகேட்ஸ், உங்களோட ஐடென்டிட்டி இது எல்லாமே வெரிஃபை பண்றாங்க. அந்த ப்ரொசீஜர் பேர் தான் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் நம்ம சொல்றோம். ஸோ இந்த ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் வந்த பிறகு அதை நீங்க எலிஜிபிள்னு சொல்லி அந்த கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு சொன்ன பிறகுதான் நீங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ தென் இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி நீங்க பாஸ் ஆன பிறகுதான் விசா நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் விசா நீங்க அப்ளை பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியால பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்டேட் 2 யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கு. ஸோ இங்க எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து உங்களுக்கு விசா அப்ரூவ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிட்னி ஆர் மெல்போர்ன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆகி வரும். ஸோ அப்ரூவ் ஆகி வந்த பிறகு அந்த ஸ்டேட்ல நீங்க ஜாப் போகணும். ஸோ அந்த ஜாப் சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு லைக் ரெஸ்யூம் கிரியேஷன், அந்த கண்ட்ரி அந்த ஜாபுக்கு உண்டான சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல், உங்களோட கவர் லெட்டர், இது எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இங்கிருந்து உங்களுக்கு அங்க ஜாபுக்கு போகிறதுக்குள்ள இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் என்ன, அந்த இன்டர்வியூ என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், இந்த சப்போர்ட் எல்லாமே நாங்க வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம். நாட் ஓன்லி ட்ரைனிங் மட்டும் கிடையாது. ஸோ ஆஃப்டர் ட்ரைனிங் நீங்க எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜாப் அசிஸ்டன்ஸ், விசா ப்ராசஸிங் டில் நீங்க ஆஸ்திரேலியால லேண்ட் ஆகிற வரைக்கும் கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் நம்ம சைட்ல இருந்து இருக்கும். ஸோ டோட்டலி 3 ப்ராசஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட். அதுல கவர்மெண்ட் உங்களை செக் பண்ணுவாங்க, உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட்ல இருந்து பாஸ்போர்ட், ஆதார் கார்டு எல்லாம் செக் பண்ணி நீங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிளா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் கேப்ஸ் எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்துட்டீங்கன்னா விசா. ஆஃப்டர் நீங்க கிளியரிங் தி எக்ஸாம், விசா ப்ராசஸ். இன் பிட்வீன் திஸ் நீங்க இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும். ஸோ ஏன் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் அப்படின்னா ஐஎல் டெஸ்ட், பிடி ஆர் ஓஇடின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம் ஏன் வைக்கிறாங்கன்னா, நீங்க போற கண்ட்ரி ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி அண்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரி. ஸோ நீங்க அங்க போய் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் நீங்க பேச முடியும். சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு பேசிக் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கணுங்கிறது கண்டிஷன். ஸோ நாட் ஓன்லி ஆஸ்திரேலியா, நீங்க குளோபலி எந்த கண்ட்ரி போறதா இருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம் எழுதணும். அதே மாதிரி இந்த கண்ட்ரிக்கு இந்த எக்ஸாம் எழுதணும். இந்த எக்ஸாமுக்கு உண்டான கோச்சிங் நம்ம சைட்லயே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ரிகார்டிங் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது டோட்டலா எவ்வளவு செலவாகும், இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்க்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவாகும்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், உங்களோட கேப்ஸ் எக்ஸாம் ட்ரைனிங், இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் கோச்சிங், விசா ப்ராசஸ் அண்ட் அங்க போய் லேண்ட் ஆகுற வரைக்கும் உங்களுக்கு டோட்டலா 6 to 7 lakhs நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுல நம்மளோட ட்ரைனிங் சார்ஜஸ் 2 lakhs வரும். தென் விசா ப்ராசஸ் உங்களுக்கு 2.5 lakhs குள்ள வரும். தென் அந்த எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அண்ட் உங்களோட ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் ஃபீஸ், இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ், இதெல்லாமே சேர்ந்து ஒரு 2 lakhs வரும். ஸோ ஆன் ஆவரேஜ் உங்களோட ஃபிளைட் டிக்கெட் இது எல்லாமே சேர்த்து
ஒரு 6 to 7 lakhs நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ இந்த 6 to 7 lakhs அட் அ டைம்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரைனிங்க்கு ஒரு 2 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. தென் அந்த எக்ஸாம் மார்ச்ல வருதுன்னா இப்போ நீங்க ஒரு 2 monthsக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு 2 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. தென் ஆஃப்டர் நீங்க எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரக்கு 1 மாசம் ஆகும். ஸோ அந்த டைம்ல ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த விசா ப்ராசஸிங், ஃபிளைட் டிக்கெட்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு 2 to 2.5 lakhs நீங்க செலவு பண்ணுவீங்க. ஸோ டோட்டலி ஒரு 7 lakh நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. சூன் ஆஃப்டர் நீங்க அங்க ஆஸ்திரேலியா ரீச் ஆனோடனே இன்டர்ன்ஷிப்ல நீங்க 3 to 3.5 lakhs வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் அந்த இன்டர்ன்ஷிப், அந்த 1 year இன்டர்ன்ஷிப் அப்புறம் சின்ன ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி. ஜஸ்ட் கவர்மெண்ட் ப்ராசஸ். அது உங்களுக்கு வந்து லைசன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. லைக் இங்க எப்படி நீங்க ஃபார்மசி முடிச்சோடனே ஸ்டேட் கவுன்சில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு லைசன்ஸ், அதே மாதிரி அங்க நீங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சோடனே ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்மசிஸ்ட் கவுன்சில்ல இருந்து லைசன்ஸ்டு ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த லைசன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த லைசன்ஸ் நீங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்க சேலரி பார்த்துட்டீங்கன்னா அரௌண்ட் 4 to 5 lakh வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ இது தவிர்த்து ஆஸ்திரேலியால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னா, நீங்க போறதே வந்து பிஆர் விசால தான் போவீங்க. பிஆர் விசானா உங்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். லைக் சிட்டிசன் மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் அங்க இருக்கும். ஸோ 3 years அங்க ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க இந்த பிஆர் விசால போறதுனால இன்கேஸ் உங்க ஃபேமிலியும் நீங்க பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நீங்க மேரிட் ஆகுறீங்கன்னா உங்களோட ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி இவங்களையும் நீங்க கூட்டிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு எஜுகேஷன் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஹெல்த், லைக் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு, மெடிக்கல் எதுவுமே நீங்க செலவு இல்லை. கம்ப்ளீட் ஸ்கூலிங் அண்ட் எஜுகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ. ஸோ இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியால கிடைக்குது. இதே நீங்க வேற கண்ட்ரிக்கெல்லாம் போறதா இருந்தா ஒர்க் விசால தான் ஃபர்ஸ்ட் போவீங்க. 2 years 3 years மாதிரி தான் இருப்பீங்க. தென் அகைன் நீங்க இந்தியா வந்துட்டு மறுபடியும் ஜாப் எடுத்துட்டு நீங்க அதர் கண்ட்ரிக்கு போற மாதிரி இருக்கும். வேற பிஆர் விசால போறதுனால நீங்க அங்கேயே வந்து இருந்துக்கலாம். நீங்க நினைச்சா இங்க வந்தா போதும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியன் கண்ட்ரி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இப்போ நான் தமிழ்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது டவுட் இருக்கும். ஸோ இருந்தா நீங்க அவங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லலாம், இல்ல மேம்கிட்ட சொல்லி அந்த கொஸ்டினை மேம் மூலியமா நீங்க கேட்கலாம். மேடம் இப்ப கேட்டு பாருங்க மேம், ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது டவுட் இருக்கு. Any doubts you can ask, dear students. If you have any doubts you can ask. No doubts? Ma'am, there is no doubts from student side, ma'am. Great. No issues, ma'am. Like I will be sharing உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் சென்ட் பண்றோம். மேம் மூலமா சென்ட் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் நீங்க இங்க கேட்கறதுக்கு ஷையா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் என்ன ஏதுங்கிறத நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. ஸோ அது நான் தான், அந்த ஃபார்ம் எனக்கு தான் வரும். ஸோ நான் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா கால் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ அந்த ஃபார்ம் வந்து நான் மேம் சோபா மேம் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதில் உங்களுக்கு எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் திஸ், இட் மேபி உங்களோட கெரியர் கைடன்ஸ், நாட் ஒன்லி ரிகார்டிங் கேப்ஸ், உங்களுக்கு கெரியர் ரிகார்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இந்தியாவில ஜாப் எப்படி இருக்கு, அந்த மாதிரி எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களோட ஃபார்மசி டிகிரி ஆர் கேப்ஸ் எக்ஸாம் ஆர் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர், எனிதிங், எனி ப்ராசஸ் ரிகார்டிங் எனி டவுட் இருந்தாலும் அந்த ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ணுங்க. ஸோ நான் இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு கால் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரிங்களா? Sure, ma'am. Thank you, ma'am. We'll finish the program, sir. Sure, ma'am. Sure. Okay, sir. First of all, I'd like to thank our correspondent madam, Dean and Academic Research, Dr. T. Vetrichelvan, sir, and our principal madam, Dr. D. Nagavalli, madam, for their continuous support and guidance for the betterment of our college. Special thanks to Akram, sir, for his presentation regarding career development program. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Dr. Abdul Razak, sir, for again translating the presentation in Tamil. I think surely students will be benefited by this Tamil translation. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. It's my pleasure to thank our HODs, staffs and students for their kind cooperation. Thank you.
And special thanks to HOD of the Department of Pharmacognosy, Dr. Satya Madam, for her kind cooperation. Thank you, ma'am. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. And thank you. I'm thanking Shobha, ma'am, for helping me to coordinate with the management to organize this event. And I also thank Principal Nagavalli, ma'am, to supporting us in implementing this webinar. And post this webinar, I will be planning to visit our college to meet and discuss regarding the next steps, ma'am, regarding an MOU and students. We can meet in direct also. Post this, we can discuss on this. Thank you so much for this opportunity. One more request, if you come nearby Chennai, please come to college, sir, so that you can have a direct interaction with the students. Yeah, ma'am. And for their clarification, please come, sir. Sure, ma'am. That's what. Based on this feedback form, I will be having interaction with the students. Post that, what we are doing is based on the interest. Students also bring their parents to the college for the purpose of